Hello, good morning, good afternoon, good evening, दर्शन नमस्ते सेवारो एन्ड छ्याजुलो म इन्द्र घले गुरुङ फेरि पनि म लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। मेरो चाहिँ बिजनेस पेज, पर्सनल फेसबुक पेज, युट्युब सम्पूर्णबाट चाहिँ म लाइभमा छु र हजुरहरू जतिजना पनि संसारको जुनसुकै कुनामा छरिएर बसिरहनु भएको छ, हजुरहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु र भगवान् बुद्धप्रति हार्दिक प्रार्थना पनि गर्दछु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई जतिजना समय निकालेर मेरो लाइभमा उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हिजो मात्रै यो 28 डेज ग्रेटिट्युड लाइफ च्यालेन्ज जो हाम्रो सिनियर कोच सुषमा लिम्बू दिदीले हामीलाई एउटा सुवर्ण अवसर जुराइदिनु भएको थियो, हिजो मात्रै सम्पन्न समाप्त भएको छ र फेरि आजभोलि अब पहिला त किताब पढ्दै नपढेको त्यस्तो थाहा थिएन। अहिले चाहिँ अब किताब पढ्दै गएपछि किताब त्यो 28 डेजको चाहिँ मैले नेपाली संस्करणमा पढेको थिएँ र हाम्रो त्यसको नेपाली संस्करण जुराइदिनु हुने तारा गैरे भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सुषमा दिदीलाई थ्याङ्क यू सो मच। र आज चाहिँ म फेरि मलाई कस्तो खुल्दुली लाग्यो के अरे केही न केही त पढ्नुपर्ने रहेछ। त्यो द म्याजिक बुकले कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू सिकायो है। ओ माई गुडनेस, बिहानै उठेर अब आँखा खोल्नु बित्तिकै है। सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल, सो भेरी ग्रेटफुल है। अनि अब आजभोलि चाहिँ अब बिहान राति नै उठ्नु बित्तिकै अफर्मेसन भनेर सिकाउनु भएको थियो नि त दिदीले। सो उठ्नु बित्तिकै अब ए भगवान् भनेर अनि पहिला चाहिँ द म्याजिकमै जाँदो रहेछ दिमाग। अनि आइ एम सो ग्रेटफुल अनि थ्याङ्कफुल टु आवर कोच सुषमा लिम्बू साथै हाम्रो अल इन्टायर कम्युनिटीलाई प्रति धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजनाले पनि पढ्नु भयो, नपढेकोहरूले पनि पढ्नुहुन्छ मलाई पूर्ण भरोसा विश्वास छ र सम्पूर्ण जतिजनाले पनि पार्टिसिपेट गर्नुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, भित्री हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ आज फेरि किन लाइभ आएको छु भनेदेखि आज शनिबार स्याटरडे है। अब हिजो त 28 डेजको त सक्यो, तर अब केही पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि मैले अस्ति बुक लिएर आएको थिएँ, अलिकति समय थिएन। सो त्यो बुक चाहिँ म मात्रै किन पढ्ने जब मैले त पढ्नै छ अनि प्रत्यक्ष हजुरहरूकै सामने पढेँ भनेदेखि त हजुरहरूले पनि केही सिक्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। हजुरहरू अलरेडी जानकार हुनुहुन्छ। म यो बुकको बारेमा चाहिँ अलि पछाडि नै छु, सबै चिजकोमा पछाडि छु। बसाइ मात्रै अमेरिकाको, त्यति एडभान्स छुइनँ म। सो अब भर्खर भर्खर सिक्दैछु। सो बुक चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अहिले अब मेरो मानसिकतामा बस्यो, मेन्टालिटी ले त्यस्तो चेन्ज गरेर म एउटा फेरि बुक लिएर हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। र त्योभन्दा पहिला एकचोटि म कमेन्ट सेक्सनमा गइहाल्छु, हजुरहरूलाई अवगत गराउँ। र यहाँ चाहिँ मेरो एकजना यही बिजनेसमा आएर चिनिएको हो, उहाँको नाम चाहिँ मनोज तामाङ एन्ड कम्पनी हुनुहुन्छ। हेलो दाजु, वाचिङ लाइभ फ्रम न्युयोर्क भन्नुभएको छ। अनि मनोजलाई सर्वप्रथम त हजुरलाई एकदम ह्युज ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन फर द हजुरको 5th माइलस्टोन अनि भेरी क्लोज टु 6th है। अनि हजुर एकदम ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइभ अनि थ्याङ्क्स फर योर सपोर्ट एन्ड हेल्प। सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुर त सबैको अब इन्सपिरेसनल लिडर हुनुहुन्छ। सो यस्तै भएर बसिराखिदिनुहोस्, हामीलाई इन्सपायर गर्नुहोस् होइन। हामी त इन्सपायर्ड छौँ तर पनि अझै वी कैन लर्न सो मेनी थिङ फ्रम यु। सो अहिले चाहिँ अब काम छोडेर फेरि वन्स मोर कङ्ग्रेचुलेसन फर द हजुरले जब क्विट गर्नुभयो, अब चाहिँ फुल टाइम यो बिजनेसलाई दिँदै हुनुहुन्छ मनोज। सो थ्याङ्क यू अनि हजुरलाई एकदम आई विस यु अल द बेस्ट फर दिस फुल टाइम चाहिँ यो बिजनेसको लागि। डेफिनेटली हजुरले पक्कै छोटो समयमा यस्तो राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ र हजुरलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि ओ वाउ दाजु, एक्साइटेड अबाउट यो न्यू बुक रिडिङ जर्नी। हजुर त्यही त म आफै सरप्राइज भएको छु कि आज मैले बुक पढ्न गइरहेको छु, नयाँ बुक। अब कस्तो हुन्छ इङ्ग्लिसमै पढ्दैछु। अब एक्सप्लोरेसन त्यस्तो त नहोला, इफेक्टिभ नहोला मेरो एक्सपिरियन्स होइन, तर फेरि पनि आई विल डु माई बेस्ट है। अनि म चाहिँ आज बुक पढ्न गइरहेको छु र त्योभन्दा पहिला फेरि उहाँ चाहिँ मेरो आइडल नै हुनुहुन्छ मनोज तामाङ। थ्याङ्क यू फर यर काइन्ड वर्ड्स। इट्स अल बिकज अफ अल अफ यर बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो मात्रै होइन, सम्पूर्ण बिजनेस पार्टनर र हजुरको परिवार, त्यति राम्रो ब्युटिफुल परिवार अनि सम्पूर्णको दर्शक श्रोताहरूको
आशीर्वाद हजुरलाई छ। अनि यस्तो राम्रो अब लोगो पनि क्रिएट गरिसक्नु भएको छ होइन। अब हजुरको के भन्छ यो एउटा ब्रान्ड हजुरको एउटा ब्रान्ड इस्टाब्लिस भइसकेको छ। अब 5th माइलस्टोन एचिभ गरिसक्नु भएको छ, भेरी क्लोज टु 6th है। अब हजुरलाई एकदम ह्युज ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन। अनि अब हामीले त त्यही हो, अब हजुरलाई थ्याङ्क यू मात्रै भन्न सकिन्छ। हजुरले हाम्रो माथि धेरै कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ अब उमेरमा ठुलो भए पनि हामी चाहिँ अब सिक्दै जाने हो हजुरले कोरेको मार्गदर्शनमा। सो त्यसरी नै कोर्दै जानु होला। हामी पछि पछि पछ्याउँदै आउनेछौँ र सधैँ हजुरको योगदान हामी चाहन्छौँ। धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद मनोज तामाङ भाइलाई। सो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइभ। र म चाहिँ अब हजुरहरूलाई धेरै भूमिका नबानिकन मैले चाहिँ जुन बुक चाहिँ पढ्न गइरहेको छु त्यसको बारेमा किन पर्खाउने रिभिल गर्न गइरहेको छु। अब सिधा देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, यो चाहिँ नाम हो रिच ड्याड पुअर ड्याड है। यो चाहिँ एकदम प्रचलित बिक्री भएको बुक हो। यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ रोबर्ट टी किवासकी। सो यो चाहिँ अब अलरेडी 25 इयर्स सेलिब्रेसन गरिसकेको छ। सर्वाधिक बिक्री भएको किताब मध्ये पर्छ। सो आज चाहिँ म अब त्यसरी अब लेसन 1 भनेर सबै त पढ्न सम्भव छैन, त्यो चाहिँ म बिस्तारो पढ्छु डे बाई डे है। तर हजुरहरूलाई चाहिँ म लेसन 1 को समरी चाहिँ अब हजुरहरूलाई लगभग लगभग कभर गर्नेछु। म इङ्ग्लिसमै पढ्नेछु। अब इङ्ग्लिसमा पढ्दै म नेपालीमा उल्था गर्न त्यति सक्षम नहोला, तर हजुरहरू अहिलेको जेनेरेसन एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुहुन्छ। हजुरहरूले धेरै मानिराख्नुहुन्छ। फेरि हजुरहरू इङ्ग्लिसमै पढ्नु भएको पनि छ, हजुरहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ। सो हजुरहरूलाई म चाहिँ इङ्ग्लिसबाटै पढ्छु होइन। अब मेरो पढाइ र एक्सपिरियन्स कतिको म्याच हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर म कोसिस 100% बेस्ट दिन्छु। हजुरहरूले पनि म सँगसँगै पढेर, अब म सँगसँगै म अहिले सेयर चाहिँ गर्न सक्दिनँ, पिडिएफमा छैन, म पिडिएफमा पनि ल्याएर सेयर गर्नेछु। सो अब हेर्नुहोस्, म पढ्छु, हजुरहरू पनि सुनेर साथ दिनु होला, इन्सपायर हुनु होला। यो बुकको लेखक रबर्ट टी कियोसाकीले लेख्नु भएको छ। त्यत्तिकै यो बुक सर्वाधिक बिक्री भएको छैन संसारमा। 25 इयर्स अलरेडी सेलिब्रेसन भइसकेको छ। यो बुकको नाम फेरि पनि पोर ड्याड द रिच ड्याड पोर ड्याड हो, रिच ड्याड पोर ड्याड। अनि आजको चाहिँ म लेसन 1 सुरु गर्न गइरहेको छु। र अब फेरि मेरो आइडल लिडर मनोज तामाङले भन्नुभएको छ भेरी भेरी पावरफुल बुक दाजु, गुड लक भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मनोज। अनि आज चाहिँ म ढिला नगरिकन लेसन 1 पढ्न गइरहेको छु, च्याप्टर 1 है। च्याप्टर 1 सबै चाहिँ म पढ्दिनँ होइन, यसको समरी पढ्छु, तर म यसको कन्क्लुजन चाहिँ पढ्छु। अनि सबै चाहिँ समरी चाहिँ म एक्लै पढ्छु, किनकि यसमा सबै लेसन 1 पढ्नु पऱ्यो भने त टन्नै टाइम लाग्छ नि त। ओके, सो डे 1 परेको छ, यो चाहिँ रिच ड्याड पोर ड्याड है। अनि आज चाहिँ डे 1 मा चाहिँ द रिच डोन्ट वर्क फर मनी भन्ने टपिक परेको छ है। सो हजुरहरूले पनि हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। र म चाहिँ पढ्दै पनि जान्छु। सो मेरो भगवान् रूपी दर्शक श्रोताहरूको कमेन्ट्स पनि लिँदै जान्छु होला, डिस्ट्र्याक्ट नहुनु होला। म फेरि ब्याक टु मेरै टपिकमा आइहाल्ने छु। र सुचिता अधिकारी थापाले थ्याङ्क यू भेना फर सेयरिङ भन्नुभएको छ। Suchita, thank you so very much. Good morning. How are you this morning? I hope you are doing well, and thanks for joining my live. And you welcome. And sir, this is my responsibility to share with the people. You know, कतिपय मानिसहरू काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। अब अमेरिका जस्तो क्यानाडा सबै ठाउँमा 18-19 घन्टा काम गर्दा पनि म जस्तो सर्वसाधारण कम्प्युटर भनेको के हो, ल्यापटप भनेको के हो त्यस्तो थाहा नहुने मानिसहरूलाई त अब यस्तो बुकको बारेमा बुक पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई जस्तो थाहा थिएन। म जस्तो कतिपय हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू जस्तोलाई चाहिँ अब म जस्तो एउटा
अनभिज्ञ मान्छेले बुक पढ्दैछु भनेदेखि उहाँहरूले पनि इन्सपायर भएर बुक पढ्नुभयो भनेदेखि एउटा सानो बुकले हजुरहरूको भविष्य को रेखा कोर्छ भनेदेखि वाइ नट भनेर चाहिँ यो चाहिँ मेरो एउटा जिम्मेवारी सम्झेर आफ्नो कम्युनिटीलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। कतिको न्याय दिन्छु त्यो मेरो पढाइमा मलाई थाहा छैन, तर आइएम गोना डु माई बेस्ट। थ्याङ्क यू सो भेरी मच सुचिता, थ्याङ्क यू साली नानी, थ्याङ्क यू भेरी मच। र आजको फेरि पनि यो बुकको नाम रिच ड्याड पोर ड्याड, अनि यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ रबर्ट टी कियोसाकी। अनि आज डे 1 द रिच डोन्ट वर्क फर मनी पढ्न गइरहेको छु, स्वीकार्नु होला। वेन हि वाज 9 years old, यो एकैचोटि म उसमा गएँ कन्क्लुजनमा, सो मिलाएर बुझ्नु होला है। वेन हि वाज 9 years old, Robert Kiyosaki and his childhood friend weren't invited to a classmate beach house because they were poor. They were poor kids in an uh, affluent school. After being told by uh, his poor dad, his father, who was a teacher and made a good living, but always struggled to make ends meet, to simply go and make money. He and his friend Mike did just that. They collected empty toothpaste tubes, which at that time were made of lead. They melted them down and used plaster molds to make counterfeit nickels. They were soon set straight by Robert's dad, who told them they should talk to Mike's dad, who never finished eighth grade but ran multiple successful business. Let me read the comments. Hey guys, okay. Already, thank you for joining, people. Durga Paudel, hello, Dai, watching live from Georgia, USA. Bandhavasa, Durga. Good morning and namaste. Thank you so very much for watching all the way from Georgia. Thank you so much. अनि अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मान गुरुङ, गुड आफ्टरनुन दाई, आइ एम वाचिङ फ्रम क्यानाडा भन्नुभएको छ मान गुरुङले। हेलो, गुड आफ्टरनुन मान भाइ, मेरो प्यारो भाइ, मैले मायाले माइला भन्छु। Thank you for joining my live all the way from Canada. Thank you so very much, guys. Thank you. Keep tuned on. Keep joining my live. Thank you, guys. They were Mike's dad, the rich dad of the book title, agreed to teach them, but on his terms. He had them work 3 hours every Saturday morning at one of his convenience store, dusting the floor of food, packaging, and cleaning. He paid them 10 cents an hour, which Robert usually spent on 10-cent comic books. Fairly quickly, Robert grew uh, distant with the boring work and low pay. When he told his friend he was going to quit, Mike told him that his dad said that would happen, and that Robert needed to meet with him. Robert's dad, as a school teacher, used lectures, but Mike's dad was a man of few words and thought in a very different way, which Robert was about to find out. The next Saturday, the next Saturday morning, Robert went to meet Mike's dad, but was kept waiting in a uh, dark living room for an hour. He was fed up and emotional by the time he got to complain to Mike's dad.
accusing him of being greedy and not showing him respect. When he said Mike's dad hadn't taught him anything uh, despite their agreement, the business owner calmly disagreed. हजुरहरूले मिलाएर बुझ्नु होला, म इङ्ग्लिसदेखि पढ्दैछु है। म ट्रान्सलेट चाहिँ गर्दिनँ किनभनेदेखि इट्स गोइङ टु बी लङ इनफ। सो आई डु रेस्पेक्ट अल द माई फलोवर्स टाइम अल्सो माइन। सो I'm going to read on the English. Just listen and then try to understand. If you did not, then reach me out. I'll explain to you. And then if you wanna be like me, just reach me out. You guys can see under the TV screen. It's scrolling the my website, www.indragale.com, or either way, if you wanna know about this business or how I become a book reader, if you'd like to curious, just reach me out. All right. So next paragraph. His rich dad explained that life doesn't teach you with words, but by pushing you around. Some people let life push them around, others get angry and push back against their boss or their loved ones. But some people learn a lesson from it and, in fact, welcome life pushing them around because it means they need to learn something. Those who don't learn that lesson spend their lives blaming everyone else and waiting for a big break, or decide to play it safe and never risk or win big. He told Robert that he and Mike were the first people who had ever asked him to teach them how to make money. He had more than 150 employees, and the uh, they had asked for job. They had never asked for the knowledge that Robert and Mike wanted. So he reached and decided to create a course that mirrored life and pushed the boys around a little. Robert asked what lesson he'd learned, other than that his rich dad was cheap and exploded his workers. The rich dad challenged him on his saying that most people blamed others, when in fact their attitude was the problem. What should solve the problems? His friend Mike's dad told him he wanted Robert to learn how money uh, worked so he could make it work for him. He was also glad that Robert was angry because anger uh, combines with love, or love to create passion, a key component of learning. Money wouldn't solve people's problems. He went on. Many people who have a high paying job still struggle with the money problems, like Robert's poor dad, because they didn't know how to make money work for them. He said that the emotions Robert had felt working for those 10 cent an hours, disappointment and feelings like it wasn't enough, was what he'd feel like his whole life. If he didn't learn this lesson now, he introduced Robert to the concept of taxes, explaining that poor and middle class allow the government to tax them, but the rich don't. He asked if Robert still had a passion to learn. When he said yes, his rich dad told him
he was going to stop paying him for the work uh, at, at the store. He told Robert to use his head to figure it out. Robert and Mike worked for free for the 3 weeks. Mike's dad Mike's dad showed up and took them outside for a talk, asking if they they'd learned they learned anything yet. रेडी गाइज फेरि नयाँ हाम्रो बिजनेस पार्टनर या नयाँ भगवान् रूपी दर्शक श्रोता जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको कमेन्ट पनि लिन गइरहेको छु। गुड आफ्टरनुन भाइ, वाचिङ लाइभ फ्रम न्युयोर्क। मन्जु सुब्बा दिदी, सेवारो नमस्ते है। थ्याङ्क्स सो मच फर जोइनिङ माई लाइभ, थ्याङ्क फर यर टाइम। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर त कति फ्लुएन्टली कति मजाले जानुहुन्छ लाइभ पनि। सो म चाहिँ सक्दिनँ, फेरि पनि म कोसिस गर्दैछु। सो अब किताब पढ्ने बानी पनि बसेको जस्तो लाग्यो यो बिजनेसमा आएर। सो 28 डेजको चाहिँ हिजो समाप्त भएर आजदेखि चाहिँ मैले यो रिच ड्याड पढ्दैछु है। सो आज डे 1मा छु। थ्याङ्क यू दिदी, मन्जु दिदी, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ माई लाइफ। अनि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। Thank you. And they hadn't the rich dad told them if they didn't learn this lesson, they'd be like most people who work hard for the little money. Their whole lives. He offered them 25 cents an hour, which rested. He upped it to 1 an hour, two, two, but Robert stayed silent. A final offer of 5 an hour. Uh, Princely, some at that time solidified for Robert that he wouldn't be bought. The rich dad said it was good they didn't have a price. Most people did because their lives are controlled by fear and greed. Fear of being without makes them work hard and earn a paycheck. But once they have that money, greed gets them thinking about all the things they could buy, which makes them need more money, which makes them spend more. It's what the rich dad called the rat race. He told the boys that the first step was admitting to themselves what they were feelings. Too often, people reacted to their emotions instead of thinking logically. They are afraid to admit money is running their lives, and so money control them. It's not just the poor who face that fear. The rich often operate from a place of fear. He wanted to teach the boys to not just be rich because money doesn't solve the problem. School is important, he told them, but for most people, it's the in, not the beginning. And the key for the boys was to learn to use their emotions, to think, not to think with their emotions. They must learn to choose their thoughts. He told them to Once again, my comment, थ्याङ्क यू भाइ, तपाईँले नि धेरै राम्रो गर्नुभएको हुँदैछ भाइ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू फर हजुरको मोटिभेसन है। थ्याङ्क यू मन्जु दिदी, थ्याङ्क यू। He told them to keep an eye out for ways to make money, saying the moment you see one property opportunity, you will see them for the rest of
your life. The boys did, and soon they saw an opportunity in creating a library where kids could pay an admission fee and read as many comic books as they could in 2 hours. Unsold comic books that otherwise would, would have been thrown away from the convenience store. They made a great profit, and the business did well for about 3 months until a fight in fight in the library shut it down. But they they had learned the first lesson of making money work for them even when they weren't. Physically present, they were ready to learn more, and Mike's dad was ready to teach them. Left uh, hemisphere moment. Left hemisphere moment. Despite having a high-paying job, people like Roberts, poor dad, struggled to make ends meet. Uh, right Hems- hemisphere moment, looking at the discarded comic book in a new creative way lead to a business opportunity. Subconscious moment. People let the emotions of fear and greed rule their lives. What was Robert saying? Now it's time to reflect. Ask yourself, what's Robert saying in this quotes, and why does he say that? In this section, you do not need you do not need to agree or disagree with Robert. The goal is to uh, understand what Robert is saying. Remember, this curriculum is designed to be cooperative and supportive. Two minds are better than one. If you do not understand what Robert is saying, do not shy away from it. Ask for help in understanding. Sorry. Take the time, discuss each quotes until you understand it. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Life pushes all of us around. Some people give up and others fight. A few learn the lesson and move on. They welcome life pushing uh, them around. Stop blaming me and thinking I am the problem. If you think I am the problem, then you have to change me. Then you have to change me. If you realize that you are the problem, then you can change yourself, learn something, and grow wiser. When it's come to money, most people want to play itself. It's safe and feel secure. So passion does not direct them, fear does. Most people given more money only get into more debt. It's fear that keeps most people working at a job. The fear of not paying their bills. The fear of being being fired. The fear of not having enough money. And
and the fear of starting over. That's the price of studying to learn a profession or trade and then working for money. Most people become a sole slave to money and then get angry at their boss. Most people do not know that it's their commission emotions that are doing the thinking. A job is really a short term solution to a long term problem. It's just like the picture of a donkey dragging a cart with its owner dangling a carrot just in front of its nose. The donkey's owner may be going where he wants to, but the donkey is chasing an illusion. Tomorrow there will only be another carrot for the donkey. Now, another additional question. Now it's time to take the stories in the chapter along with the understanding of what Robert was saying and apply them to you and your life. Ask yourself the question below and discuss them with your study partner. Be honest with yourself and your partner. If you do not like some of the answer you are giving, ask yourself if you are willing to change and accept the challenge to change your thoughts and mindset. How common is the approach to money taken by Roberts for that? Robert's rich dad said true learning takes energy, passion, and a burning desire. What are exactly example of when this has proven uh, true in your life? What's one lesson you'll never forget and why? Would the pay rate of 10 cents an hour and then nothing an hour have stirred in you the same reaction as Robert? Is it fear that drivers must people to work? Are there other factory at play? Is the it's the temptation temptation strong to think that more money will soothe that fear? Why is that such a common reaction? What's an example from your life when you reached with your emotion? What's time when you were able to observe your emotion listed and choose your thro- thoughts? recommended भइसकेको छ सो आजलाई चाहिँ यति नै छ अब लगभग कतिको न्याय दिएँ मैले आफ्नो अब इङ्ग्लिसमा यो मेरो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो मैले कोसिस गरेँ सो हजुरहरूले जतिजनाले पनि लाइभ रिप्ले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ र सहयोग गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरहरू संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ एकदम स्वस्थ रहनुहोला स्वास्थ्य नै धन हो र स्वास्थ्यको साथसाथमा आफूले आफूलाई 1 घन्टा टाइम छुट्याउनु होला 24 घन्टा हुन्छ दिनमा सो आफूले आफूलाई 1 घन्टा छुट्याएर वर्कआउट गर्नुहोस् पढ्नुहोस् है यसरी बुकहरू पढेर नलेज पनि ज्ञान हुन्छ सो अब फेरि म कमेन्ट सेक्सनमा जान चाहन्छु
अब यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ, दामी दामी दाइ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच मनोज, यसरी अब हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा, अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु भयो, बुझ्नु कत्तिको बुझ्नुभयो। अब मेरो यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो, सिक्दैछु भर्खर होइन। अब बुक पढ्ने बानी त भर्खर लागेको भनेपछि हजुरको हौसलाले मलाई एकदमै ऊर्जा शक्ति प्रदान गरेको छ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच मनोज। अनि किप अप द गुड वर्क भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू हुन्छ हजुर, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अनि मन्जु मिरेबा सुब्बाले पनि गुड जब भाइ, किप इट अप एन्ड हेभ अ ग्रेट विकेन्ड भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, यु टु द सेम मन्जु दिदी एन्ड मनोज, हेभ अ ग्रेट विकेन्ड। थ्याङ्क यू हजुरहरूले हेरेर अन्तिमसम्म साथ सहयोग दिनुभयो, एकदम प्रफुल्ल, कति खुसी लाग्यो हजुरहरूले यति भनिदिनु भयो। हजुरहरूको यति मिठो कमेन्टले मलाई एकदम ऊर्जा प्रदान गरेको छ, शक्ति प्रदान गरेको छ। मनोज एन्ड मन्जु दिदी सबै दुवैजना एमबाट आउनुहुने रहेछ। अति नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हजुरहरूले दिनुभएको योगदान मार्गदर्शनमा हिँड्ने कोसिस गर्नेछु र यसरी नै साथ सहयोग गरिदिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूको पनि विकेन्ड एकदम सफल रहोस्। र जतिजनाले पनि मेरो लाइभ या रिप्ले हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज नहेरे पनि भोलि पर्सि कहिले हेर्नुहुन्छ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै चाहिँ म हजुरहरू सबैको विकेन्ड एकदम राम्रो रहोस् भन्दै म चाहिँ बिदा चाहन्छु। र बिदा भन्दा पहिला सधैँ मैले भनिराख्ने, हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको स्वास्थ्य मा एकदम ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्य नै धन हो भन्छु। र जाँदा जाँदै फेरि मेरो एकदमै एकदमै आँखामा नहाल्दा हाल्दा पनि नबिजाउने मान्छे आइसक्नु भएको छ। हेलो ब्रदर, नमस्कार, आई एम वाचिङ लाइभ फ्रम युएसए आयो दामन्त भुजेल। थ्याङ्क यू सो मच, भर्खरै उता लाइभमा हुनुहुन्थ्यो, कति छिटो सकेर आइसक्नु भएछ। थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड थ्याङ्क यू फर यर काइन्ड वर्ड, थ्याङ्क यू सो भेरी मच। र यति भन्दै चाहिँ म अब मेरो लाइभबाट बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि डिफ्रेन्ट टपिक लिएर हाजिर हुने नै छु। र आज चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा काम परेको छ। सो आज चाहिँ अब मैले आज हाम्रो टिम ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिस गर्ने परे। र हजुरहरू सबैजनाले टिम ट्रेनिङ गरेर मलाई पनि रिकर्डेड भर्सन पठाइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अपिल गर्दछु। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। हजुरहरूलाई स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वास्थ्य नै धन हो भन्न चाहन्छु। र आजलाई यति भन्दै बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि केही